Welcome! Today we are making a video about how to replace the electric motor, Renault Master 120 DCI. Engine code G9U754. Electric motor code VALEO D7A53. No need for a ramp or lift. Work under the car and on top. Remove the battery terminal. Under the car, remove the plug for the air sensor on the turbo air pipe. Remove the turbo pipe. Remove the screw that secures the oil dipstick tube. Remove the electric motor power cables. Remove the two screws securing the electric motor. One of them is entered from the left side of the car and has a more difficult position. To replace the Bendix, you can only unscrew the coil with the fork and the aluminum cover with the removal of the safety system. I hope it was useful. If you enjoyed our videos, please like them. It helps a lot. Leave a comment, tell us what you liked or what you would like to see in the future. Subscribe and turn on the bell to always be up to date with new posts. Bine ați venit! Astăzi facem un film despre cum înlocuiești electromotorul la Renault Master, cod electromotor VALEO D7A53. Nu este nevoie de rampă sau elevator. Se lucrează pe sub mașină și pe deasupra. 1. Se scoate borna de la baterie. 2. Pe sub mașină se scoate mufa la senzorul de aer de pe tubulatura aer turbo. 3. Se scoate tubulatura turbo. 4. Se scoate șurubul care fixează tubul jojei de ulei. 5. Se scot cablurile de alimentare ale electromotorului. 6. Se scot cele două șuruburi de fixare ale electromotorului. Unul dintre ele are acces din partea stângă a mașinii și este într-o poziție mai dificilă. Pentru înlocuirea Bendixului se poate desface doar bobina cu furca și capacul de aluminiu, eliminând sistemul de siguranță. Sper să vă fi fost de folos. Dacă v-a plăcut, dați like videoclipurilor noastre, ajută enorm. Lăsați un comentariu, spuneți-ne ce v-a plăcut sau ce v-ar plăcea să vedeți pe viitor. Abonați-vă și activați clopoțelul pentru a fi mereu la curent cu noile postări.